in devotion, it is said, first thing, it says that you have to first know about, in plain words, what we call as God. You have to know about Brahman or God, about the Supreme. What is that? You have to develop in terms of the Vedantic definitions. We say Nitya Nitya Vastu Vivek, means you have to discriminate. You have to learn the discrimination between the eternal and the phenomenal. What is not truth and what is the eternal truth. This discrimination you have to learn. So in the path of devotion, it says first you have to know about God. It says Gyan Prakasha, means the knowledge about that Supreme is the initiation, the first step of devotion. So this is the first step. Entonces, la devoción tienes primero que conocer a Brahman, tienes que conocer a Dios, saber de lo supremo, quién es este Brahman. Entonces, en términos vedánticos, es aprender a discriminar entre lo eterno y lo que es fenomenológico. Es aprender a discriminar entre lo que es verdad y lo que no es verdad, en lo que es la eterna verdad y lo que no es la eterna verdad. Esta discriminación es lo que tienes que entender. Entonces, en la parte de la devoción, el primer paso es saber sobre Dios, es conocer sobre este Supremo. Lord Sri Krishna in Bhagavad Gita, many times he said that you have to try to understand, you have to realize the Supreme in this way, that the radiance of sun, the sun is, he says that among all the stars in the sky, I am the brightest star, what we see as the brightest star as sun. So I am the sun, I am the radiance of the sun, I'm that. So he tries to say that whatever make things great, like among the water bodies, Lord says, among the water bodies, I am the ocean. That means the ocean, the vastness, the greatness of ocean, that water body. You can realize that thing. So what makes one thing great, what makes one thing very unique, that uniqueness is the quality. But that quality making one thing unique and perceiving that quality is the phenomenal world. But he said that you have to go beyond the quality. You have to know this quality is the quality of the Brahman. The quality itself, the greatness of the quality itself is directing it to the Brahman. So you have to understand that in this way. Entonces Krishna dice que para tratar de entender a lo supremo lo debes ver de esta forma, como por ejemplo el sol con todas las estrellas del cielo. Vemos el sol y el sol dice, yo soy el sol, yo soy la irradiación del sol, soy toda esta luz, soy toda esta emanación, yo soy esto. Lo que hace que esto sea grandioso, que sea maravilloso, como la vastedad del océano, es que realices esta inmensidad. Y es lo que hace cada cosa única. Por ejemplo, lo que hace cada cosa única es lo que está en la cualidad de todo. Y cuando percibimos y vemos esta cualidad, es una cualidad que percibimos en el mundo fenomenológico, pero dice, ves más allá de esta cualidad, ves la grandiosidad de Brahman a través de esta cualidad. Entender esto es la forma, entenderlo así es la forma de aproximarnos a ello. So then Sri Krishna says that, see, by this way, you have to understand this, you have to learn this art of discrimination, that everything is, it says that all this phenomenon
is due to Maya or the illusion. So he said the Brahman, the absolute Brahman, is much beyond that illusion. That illusion or the Maya is his power. Maya is the power. By this divine power, everything been perceived as an output of the quality, like the great ocean, the great mountains, the great sun. When we see the sun, we perceive actually the quality. So this quality is the output of the power of Maya, illusion. So he says Maya means is what is Maya? Maya means the imposition. What is not truth, over that what we impose. Maya is the illusion, that power which reflects, which is not reflecting the truth, which is reflecting something else, like the snake and the rope. The classic example of Vedanta, the snake and the rope. The rope being means perceived as the snake. In the darkness, one goes and finds a snake. But the truth is, there is no snake, it's a rope. So it's like that. So God says, you have to understand, you have to learn this. So this is called as Gyan Prakasha, or with the help of knowledge, to know the truth, then this becomes the first step towards devotion. Entonces dice que Krishna lo que dice es que la forma en la que debes aprender el arte de discriminar. Krishna dice, cada cosa que veas en este mundo fenomenológico es la ilusión de Maya. Dice, este absoluto Brahman está allí, más allá de esta ilusión. Maya, ¿qué es? Maya es el poder. Delante de la grandeza del sol, delante de la grandeza de la montaña, del océano, de las cualidades de esto. Es como un output, es como, emana el poder de Maya, emana el poder a través de todo esto que percibes. Maya, entonces, significa imposición. Imposición es lo que no es verdad, es ilusión. Es imposición. Es este poder que refleja algo más, Por eso el típico ejemplo de la cuerda y la serpiente. Cuando te acercas ves que es una cuerda, que no es una serpiente. Por eso es un reflejo que refleja algo más, que es una imposición. Dios dice que tú debes entender esto, ayúdate del conocimiento para saber la verdad. Este es el primer paso hacia la devoción. So in Vedanta, we say that the 4 qualifications, the Sadhan Chatushtaya, the 4 qualifications to learn Vedanta. The first is to understand the discrimination, the art of discrimination. Están las 4 calificaciones para aprender Vedanta. La primera calificación es el arte de la discriminación. So, second thing, when you learn the art of discrimination, then you come to know what is eternal and what is not. So, what is truth and what is not. So, you deny this phenomenon because this is not giving you that peace. This is not the truth. It says that you have to develop the dispassion. You have to develop the dispassion. So dispassion is very important. So when one develops the dispassion due to the when they learned, when they practiced to discriminate between the truth and the
what is God and what is not, what is Brahman and what is not Brahman. In this way, when one practice to discriminate the things, then they develop the dispassion. And when they develop the dispassion, in the path of devotion, it says they develop a tendency of God, the inclination of God, their natural inclinations, the natural tendencies, natural thoughts about God, for God, the loving God, that develops. So it says in the path of devotion, the Ishar Ashakti, that desire for God. This is the second step towards devotion. Entonces, en estas cuatro cualificaciones para el Vedanta, la primera hemos dicho que era el arte de discriminar, y la segunda dice que es cuando sabes que es eterno y que no, ¿no? Entonces, cuando sabes que es eterno y que no, ves que es verdad y que es no. Y entonces ves lo que está más allá de este mundo fenomenológico. Ves que este mundo fenomenológico no es la paz, que no es la verdad. Y entonces desarrollas el desapasionamiento. Esto es muy importante porque aprendes a discriminar, practicas qué es eterno y qué no, y desarrollas el desapasionamiento. Y en esto la devoción se desarrolla como una tendencia, una inclinación a Dios, a lo divino, una tendencia natural a amar a lo divino, un deseo a Dios continuo. Este es el segundo paso en la devoción. In the four qualities to listen to Vedanta, to be qualified to study the Vedanta, practice Vedanta, we say that the first two qualities are the discrimination and the dispassion, first two qualities, and the third is the six essential wealth, you can say, the six essential wealth. It says the Shyam, Dham, Titikha, Uparati, Shraddha, Samadhan. These are the six wealth. The Shyam and Dham is the controlling power, having the controlling power over our sense organs, the sense organ and the action organs. So this is Shyam and Dham. Titikha is not to get oneself disturbed with anything. So means maintain the calmness from within is called titikha. Then it says the uparati. Uparati means one need to develop a tendency, that the natural tendency of the human mind, all our mind, is always reaching out to this phenomenon world. So in Uparati, we practice in the reverse order. We try to develop the tendency, we try to redirect all our tendencies inwardly towards Atman only. So this is in the path of devotion, it says Ishar Ashakti, that means desire for God. And in Vedanta, we say this as Uparati. Entonces, en estas cuatro cualidades en la práctica del Vedanta, estos cuatro aspectos que necesitamos estar cualificados para practicar el Vedanta, el primer aspecto hemos dicho que es discriminar entre lo que es verdadero y lo que no. El segundo es el desapasionamiento y el tercero serían las 6 prosperidades, las 6 riquezas. La primera sería el control, el poder sobre los órganos de los sentidos. El segundo sería titiksha, que es no estar perturbado por nada, que los estímulos, que el mundo externo no nos perturbe, mantener siempre la calma dentro. El tercero sería uparati. Uparati es la necesidad, es esta necesidad de desarrollar una tendencia,
es ante la necesidad de esta tendencia natural de la mente humana a atrapar el mundo fenomenológico, a agarrar el mundo fenomenológico, es dirigir esta tendencia de lo mundano a Atman solo. Es redireccionar esta tendencia de la mente a Atman solo. Este es el camino de la devoción y este es redireccionar el deseo a Dios, y eso es lo que llamamos en el Vedanta uparati. The third step of devotion, it says that anannasraya means that only God is the only abode of me. For a devotee, they understand as God as their only abode. They actually deny everything. They have only one thing, God, the Brahman, the Paramatman. That is their only abode. So in Vedanta, there we call it samadhan. Samadhan means when we are practicing the uparati, that means we are redirecting all our tendencies, all our thoughts towards Brahman or towards Atman. That practice is known as uparati, and samadhan is when one is practiced with it, when they have practiced this for a while, and all their thoughts now settled with Brahman, with the thoughts of Brahman only. They don't really go again towards this phenomenon. They have understood this, yes, there's no value of this phenomenon. This is just like the dream. We don't give values to our dreams. We don't, in dream, if something means, for example, if I dream, and in my dream I get a lottery where 1,000 euro I got. So this 1,000 euro, when I wake up from the dream, I won't be happy because I know that was a dream only. So this dream is a dream. So similarly means when one have understood, realized by practicing discrimination and having this dispassion that yes, this phenomenon is nothing, is very temporary, it is not giving me anything. So their natural tendency then remains only with the thought of Brahman, only the thought of Atman. That state is known as samadhan, and that state in the path of devotion we call as anannasraya, means the only abode of God. For a devotee, the only abode is God. Entonces dice, el tercer paso es que solo Dios es lo que te incumbe. Solo todo es alrededor de Dios, todo es alrededor de Paramatma. Entonces a esto se refiere como samathan. Samathan significa, dice, solución, y en el Vedanta llamamos samathan a esto que después de haber practicado uparati, que es que los pensamientos ya no se dirigen al mundo mundano, sino que se dirigen a Brahman. Samadhan es cuando ya practicas un tiempo y todos los pensamientos ya no van otra vez al mundo fenomenológico, porque has entendido que este mundo fenomenológico no tiene ningún valor. Que lo ves como un sueño. Por ejemplo, cuando tú estás soñando y te despiertas y en el sueño habías ganado 1.000 o 10.000 euros por mucho dinero, y te levantas, y cuando te despiertas no estás feliz porque sabes que era un sueño, que era solo un sueño. De la misma forma, cuando ves este mundo fenomenológico, hay esta discriminación entre lo eterno y no, lo verdadero y no, hay desapasionamiento, hay ver que este fenómeno es temporal, por lo tanto los pensamientos ya no van allí, y la natural tendencia de la mente se dirige a Brahman. Esto es samadhan. Esto es que solo todo es sobre Brahman,
Esto es la verdad, esto es la atención del devoto. So, on the third step of devotion, we call it the only abode of God. So, there you just a devotee, for a devotee, his tendencies, all his thought remains with God. In this state, they develop a very natural tendency. There are, it says that there are some significance in this state that the characteristics that one devotee develops, that they used to love to hear always about God. They don't like any other words, any other thoughts to infringe them. They only want to remain with the thought of God. They want to continue with it. So they have the desire to hear more. They have the desire to chant the name of God more and more. So there's a very beautiful prayer in the Vaishnava scriptures. They say it prays like this, that with only my 2 years, this is not sufficient enough to listen, to hear the very sweet names of you, oh my Lord. So I'm praying to you, if you would give me thousands of years so that I could listen the sweet name of you more. So a devotee prays to the Lord in this way. The devotee says that with just one tongue, I chant your name is very is very little. I wish I had thousands of tongue. I had thousands of tongue, so that I could chant your name 1,000 more times. The sweet name of you 1,000 more times. So they have the desire. A devotee develops a desire. This is all allegorically said. They say that a devotee develops a very that kind of desire of loving the always the desire to listen the name of God, to chant the name of God, always to remain with these thoughts. So this is the characteristics. Entonces, estas tendencias todas van en relación a Dios. Estas características son las que el devoto desarrolla. Solo quiero oír hablar sobre Dios. No quiero oír sobre otras cosas. Quiero oír cosas que que relacionen el pensamiento con Dios. Desea oír más sobre Dios. Desea cantar más sobre Dios, más y más. Hay una bonita plegaria en las escrituras que seguro, bueno, la habéis oído, que dice: mis 2 orejas no son suficientes para oír las tan dulces cosas de ti, oh Señor. Así que te rezo para que me des miles de oídos para oír tu dulce nombre más y más. Y el devoto reza así, dice: yo canto tu nombre, pero esto es pequeño. Y deseo miles de bocas para cantar tu nombre miles y miles de veces más. El devoto trae consigo este deseo, desarrolla este tipo de características, desarrolla el deseo de oír sobre Brahman, de cantar sobre Brahman, de amar a Brahman, de mantener a Brahman en los pensamientos. Estas son las características del devoto. In this state of mind, in the state of devotion, the devotee develops a love for God. It first starts with serving God. It says the Dasha Shakti, that the desire to be the servant
to be the servant of God. I'm serving my God, I'm serving my Lord. A devotee develops this kind of love for God. Then it changes to, it says that it becomes a friend. God becomes a friend. God is his bosom friend. Then develops more, means as the love grows, it develops like this, that he is my everything. God is my everything. My God, my Lord is my everything. He is the husband of me. He is just like the husband of me. So he is my everything. So in this state, a devotee always thinks about God and always thinks that I am all yours. The devotee surrenders to God with this devotion, that I am all yours. I'm just yours. They do not think, they cannot think about anything else but God, but the Lord. So they surrender. So this is the significance. Then it says that as the love grows more, then as if God becomes their tool in their hands. God becomes like a small kid. So like a baby, the devotee then always cares about the God. They think that I'm the provider of him, not like that God is maintaining me, but I have to maintain. They take all the responsibilities on their shoulder. So they love God in that way. And as the love grows more, reaches more higher stages, then they totally devote themselves to God. They forget about their present condition, their physical condition, their mental condition, their finances, their friends, family, their world. They forget about everything. All their thought, all their passion, all their tendencies is always with God. And from here, they develop, means it says that they develop the complete surrendering tendency to God. And from here, one enters into Savikalpa Samadhi usually. Entonces, en el estado mental de la devoción, lo que desarrolla el devoto es un amor por Dios, es un amor en este estado de servir a Dios. Desea ser el sirviente de Dios, desea ser el sirviente del Señor, de Brahman, desarrolla este tipo de amor. Brahman se convierte en su amigo, entonces dando su amor crece más y más y desarrolla que Brahman es todo para ti, es todo para el devoto, es todo, es todo, es la pareja, es el marido, es el hijo, es el amante, es la madre, es el padre, es todo. Entonces en este estado el devoto solo piensa en Brahman y como que es totalmente, soy totalmente tuya, soy totalmente tuyo. Y en este estado de devoción se rinde totalmente y en esta rendición lo que sucede es que su amor crece todavía más y cuida a Brahman. No es que Brahman le provee, es que él cuida de Dios, él cuida de Brahman como un niño pequeño, como si fuera un bebé. Y entonces no es que Brahman le mantiene, es que él ama y cuida de Brahman. Le ama de tal manera que entonces se devociona totalmente, olvida su cuerpo físico, su cuerpo mental, olvida su estado financiero, olvida su familia, olvida del mundo. Todo su amor es sobre Brahman. Entonces esa tendencia es la que se da en la devoción. Se desarrolla esta tendencia de rendición a Brahman y entonces aquí habitualmente se da el Savikalpa Samadhi. Fourth stage, it says in the path of devotion, it says ahetuki, means
all this phenomenon, all this world is, you know, that there is a reason. You can understand this. You can question everything with putting the question why or where from. Like if you take a furniture, where from it came? A furniture came from, is made of wood. Where from the wood came? Wood came from the tree. So where from that tree came? The tree came from a seed. It became a seed, came from another. So you can go to the source. All this phenomenon, you can always put a question, you can go to the source. So where where this thing breaks up, where you cannot actually, you reach to the ultimate source, the Paramatman. And that is, says that Paramatman is the cause of everything. It is the ultimate cause. So when you come to the cause, you finish up this chain, you break that chain of questioning, what is the cause, what is the cause? All this phenomenon is the cause and effect, is the output of cause and effect. So you break the chain of cause and effect. So devotion, it says the ahetuki means when you reach to that state of devotion, it is also called as the parabhakti, that state of devotion, that only God is there, only the Paramatman is there, and there is no question of anything else. You don't have any mind, you don't have any other desire, you don't have anything but God, but the Paramatman. Then it says it is the abode of that divine play. It says there actually God plays with the devotee. This state, the parabhakti, the ultimate devotion, in this state of devotion, the God plays with the devotee, where there is no question of anything else. Means, for example, I can say it in this way, that, see, you become angry with someone, you can question yourself, why I become angry with someone, with him or her? Because you have a reasoning in your mind. Yes, for that purpose, that reason, I got angry with her or with him, with that person. I love him or I love that person. Why? You can put the question. But in the Hetuki Bhakti, it says that it is very natural, it is very spontaneous. There is no other reason. You don't need a reason for that love. So when that thing, that love is spontaneous, when that devotion is spontaneous, when that love is spontaneous, that is called the parabhakti, or the state of ahetuki. So this is the very ultimate state of devotion. Entonces, dice, en el camino de la devoción está el cuarto estado, y el cuarto estado dice que en este mundo fenomenológico siempre hay un porqué, hay una razón. Si tú miras un mueble, por ejemplo, si te preguntas el porqué, la razón del mueble viene de la madera, y la madera viene del árbol, y el árbol viene de la semilla, y así todo es causal. Así todo puede venir de algo, viene por alguna razón. Este mundo fenomenológico puedes indagarlo a través de preguntar, y a través de preguntar vas a la fuente, vas a la causa. Entonces, cuando sucede este estado, ocurre que el Paramatma es la causa de todo, y entonces tú vas a la causa de todo, rompes la cadena, porque en este mundo fenomenológico todo es causa-efecto, pero tú vas a la fuente, así que rompes la cadena. Entonces, este estado es el estado de Parabhakti.
Para Bhakti es que solo el Paramatma está allí. No hay un cuestionamiento de nada. No hay un cuestionamiento de por qué allí. No hay un por qué para la mente. No hay un deseo. Lo único que hay es un movimiento. Solo hay Dios. Solo hay un movimiento hacia el Paramatma. Entonces es el estado en el que Dios juega contigo. Es en este estado en el que Dios juega contigo, juega con el devoto, porque no hay una cuestión de nada. Si hay un enfado, tú te preguntas ¿por qué estoy enfadado? Hay un racionamiento. Estoy enfadado por esta razón, esta persona está enfadada por esta razón, la amo, ¿por qué la amo? Pero en este estado, este es un estado espontáneo, no hay ninguna razón. Simplemente es espontáneo, es un amor espontáneo de devoción. Y este es el estado de Parabhakti y este es el estado último de la devoción. So, as I said that from the chapter 7 to chapter 12 of the Srimad Bhagavad Gita is actually says about the path of devotion. So here God says about himself, here God actually says what is Paramatman, and he always shows this while narrating about him, narrating about the Paramatman. He reflects that I am that Paramatman. When the Lord Sri Krishna says I am that, that means he's not reflecting about his body. He says, I'm not this body. I'm that truth, which was before, when this world been created, when this universe happened to be. I'm the truth before that. So this truth is now here with you, oh my Lord, oh my beloved Arjun. You know that I am now here with you. Now I am telling this truth to you. I'm revealing this truth to you. So this is the wisdom that what we listen, what we hear, what we study. This one has to understand everything by reaching beyond all the phenomena, not by thinking or by attributing the gunas. It says, whenever we listen or study or see anything, perceive anything, we always attribute gunas over this. That, okay, this is good, this is nice, this is beautiful. When we when we are listening a class, this is a very beautiful class. So we are attributing a guna, that beauty is a beautiful thing. So beautiful wisdom. The beautiful wisdom means that I'm confining this wisdom under the influence of Maya, under the influence of gunas. So I need to go beyond the gunas. So this thing, this wisdom, you have to understand, we have to realize beyond all gunas. For that reason, we say that we need to surrender our everything, all our tendencies to Lord, to the Paramatman, to understand, to realize. So this is devotion. Entonces, del capítulo 7 al 12, Krishna dice que es el Paramatma. Dice que yo soy esto. Y no habla del cuerpo. Dice yo soy esto, yo soy esta verdad. Esta verdad que estaba antes, esta verdad que estaba antes que el mundo fuera creado. Esta verdad que estaba antes que el mundo sucediera.
esta verdad es lo que soy. Esta verdad estaba y esta verdad está ahora. Estoy ahora contigo, mi querido Arjuna, y estoy aquí contigo revelándote esta verdad ahora. Y esta es la sabiduría que estudiamos, que es alcanzar la verdad más allá de lo fenomenológico, que no es relativa a los atributos de los gunas, que no es relativa a los pensamientos ni a las formas y los atributos de los gunas, de la naturaleza. Está más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, que lo relacionamos con los gunas, con los atributos de la naturaleza. Cuando estamos escuchando esta clase, la escuchamos y con atributos. Qué bonita que es esta clase, qué bonita que es esta sabiduría. Entonces estamos confinando esta sabiduría dentro de los gunas, dentro de Maya. Entonces debemos realizar esta sabiduría más allá de los gunas, más allá de Maya. Por esta razón debemos rendir todas las tendencias al Paramatma, y esto es realizar, y esto es la devoción. So today I discussed, you can say that prelude to from chapter 7 to chapter 12. This is the way one has to understand these chapters of Srimad Bhagavad Gita. So I hope you enjoyed. Hoy hemos discutido del capítulo 7 al 12 del Bhagavad Gita, y esta sería la forma de entender y que podemos entender el Gita, y espero que hayáis disfrutado. Yes, I have enjoyed a lot. Thank you. Thank you. Very nice, Thank you. Swami. Thank you. Very nice inspiration.